Hujambo mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa za jukwaa la KTN. Tumaini langu kwamba umekuwa na siku njema. Karibu sana tukupashe na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari, ambapo unavyofahamu leo ni siku ya Jumatano na huwa tunaangazia masuala ya afya. Na leo tunataka kuangazia hali ilivyo humu nchini. Zaidi ya mwaka mmoja tangu corona kujiri humu nchini, kumekuwepo na uhaba wa hewa ya oksijeni katika hospitali za umma, wakati ambapo watu wengi sana wanahitaji hewa ya oksijeni. Tunajua siku ya Ijumaa wiki jana, waziri wa afya Mutahi Kagwe alizindua kiwanda cha kuzalisha hewa ya oksijeni katika hospitali ya rufaa ya Eldoret, ambayo kiwanda hichi kitazalisha takriban tani 4 za hewa ya oksijeni kwa siku, ambayo alisema kwamba ni sawa na lita 2000 za hewa ya oksijeni kwa kila dakika. Lakini je, inatosha? Na mbona tunawekeza kama taifa sasa hivi, wakati ambapo wengi wanatarajia kwamba tungestahili kuwa tumesonga mbele na kuwekeza zaidi katika kuboresha viwango vya afya humo nchini? Vile vile tutakuwa tukiangazia swala kuhusu chanjo. Chanjo zimefikishwa humo nchini, lakini watu wengi bado wanasita kwenda kupewa chanjo hiyo. Tatizo haswa liko wapi? Leo studioni tuko naye Daktari Josea Rono, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya afya, mtaalamu kuhusu UHC, ni mtaalamu kuhusu chanjo na kinga ya mwili. Tutakuwa tukiungana naye atueleze mengi zaidi kuhusiana na swala hili. Na hapa studioni tuko naye Eunice Owino kutoka vuguvugu la People's Health Movement. Karibu sana kwenye studio zetu. Wao ni wananchi ambao wamejikusanya kupigania haki na za kupata huduma bora za afya. Wewe binafsi unadhani ni kwa nini hakujakuwa na uwekezaji unaostahili katika kuboresha viwango vya afya humu nchini? Je, unadhani mbona hakujakuwa hata na hiyo kasi na umuhimu wa kuwekeza zaidi na katika kuboresha huduma za afya humu nchini? Tuelekeze kauli zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter @ZubeidaKananu @KTNNewsKE ukitumia hashtag jukwaa la KTN. Muda usio kwa mrefu tutaingia katika sehemu yetu ya swala nyeti, lakini kwanza kabisa tuanze kwa taarifa kuu. Jina langu ni Zubeida Kome. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amekanusha madai kuwa ulinzi wa naibu rais William Ruto umeshushwa hadhi. Matiang'i alizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu usalama wa kitaifa, ambapo amesema kuwa naibu Ruto ana jumla ya walinzi 257 wanaolinda makazi na biashara zake mbalimbali. Idadi anayosema ndio kubwa zaidi kwenye historia ya walinzi wa naibu au makamu wa rais humu nchini Kenya. We didn't recruit for about 2 years because of budgetary issues, and because also we wanted to step up the equipment and acquisitions for our security sector, so that we are at bar with some of the challenges that we are facing right now. Now that we have resumed again the recruitment, we will be working hard, subject to budget allowing, to ensure that we move fast enough to meeting the standards. And I know that you asked the question in the context of the deployment that we now have explained that we have done with the Office of the Deputy President. I understand, and I think this issue has come up again and again. We, Mr. Chairman and honorable members, we learn through experiences. Now all of us as a country are learning, because this is intertwined with a question that was asked by another member of parliament. I think it's Honorable Kaluma who said, what happens to, no, it's Honorable Ogu Kaunya who talked about businesses and public office. Because the expectation is that when you are in public office, you're supposed to walk away from private sector responsibilities, so that then the two issues don't clash, such as cases we're having to deal with. It tells us one thing, honorable members: there's some work that we still need to do. There's some work we need to do in terms of tightening the law. There's some work we need to do in terms of looking at Chapter 6 and tightening our responsibilities, because quite clearly there is an overlap or the clash between business and public office sometimes can cause challenges such as we are dealing with. But again, on this particular score, I plead for my colleagues, the heads of the security agencies. If you are the Inspector General and you receive a request of this kind, it becomes very difficult to say no. We have been riding on this, as I say, unregulated question on the numbers and the extent of deployment, and now is the time for us to look at it again and come up with a statutory action that will now regulate the numbers and say, for example, even if you have VVIP, the ratios
of the officers deployed to you will not exceed this number, as it were. Otherwise, if we leave it open as it is now, and no one knows this better than Honorable Okaunya, because he was in this sector before, he faced the same issues before. If we leave it open like that, these issues will keep recurring, and you can see clearly the propensity to abuse this is real. Inashangaza sana, ni swala nyeti hilo, tutazidi kulijadili. Kasisi wa kanisa la PEFA kutoka eneo la Marachi mjini Busia ameanza matembezi ya kilomita 460 kutoka mjini Busia hadi jijini Nairobi kwa lengo la kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kupokea chanjo ili kujizuia kupata virusi vya corona. Safari ya Solomon Maina iliyozinduliwa rasmi mjini Busia na naibu kamishna wa eneo hilo Kipchumba Ruto inanuia kumchukua siku 9 kutembea kwa miguu hadi mjini Nairobi, akilenga kupasha ujumbe kwa wananchi kuhusiana na athari za ugonjwa wa corona na jinsi ya kujizuia. Na waombeni watu wote, na sio Kenya peke yake, ninazungumzia na dunia yote, sababu hata Yesu Kristo wakati alikufa hakukufa kwa mtu mmoja, alikufa kwa sababu ya dunia yote. Na mimi nimejitoa kwa dunia yote nikiwazungumzia tuweze zote tuweze kushikana pamoja, tuweze kupata hiyo chanjo, diposa tupunguze hiyo shida kwa wana Kenya wote. Na wahimiza tu, COVID iko, ndio ni real, hiyo najua kweli COVID iko, lakini la muhimu sasa venye vaccination imeshatokea, mimi ningeomba tu na naunga mkono rais na wizara ya afya, pia na mume wangu niko nyuma yake pia kuunga mkono na kuambia Wakenya wenzangu ni vizuri kuchanjwa hii chanjo ndiposa uweze kuwa on the safe side na ujizuie. COVID-19 pandemic kills, and it has affected us socially, economically, and even politically. We don't have huge gatherings kama zamani. So yangu ni kutakia Solomon, Reverend Solomon Maina, safari njema, na endelee kuhimiza watu kuzingatia zile kanuni za COVID-19 na ahimiza watu wajitokeze because there is a low uptake of vaccines. Na mtazamaji, kulingana na zile takwimu ambazo zimetolewa jioni hii na Wizara ya Afya, zinaonyesha kwamba kufikia jana tarehe 31 Agosti, takriban chanjo milioni 2.79 ndio zimetolewa humo nchini. Dozi ya kwanza ikiwa ni chanjo takriban milioni 1.98, na wale ambao wamepokea dozi ya pili wakiwa ni takriban 800,000. Wewe binafsi umepokea chanjo ya corona, na endapo haujaipokea, kwa nini? Kwa nini haujaipokea chanjo hiyo? Tutakuwa tukijadili swala hili muda usiokuwa mrefu, na tunatoa pongezi kwa kasisi huyu ambaye anatoa hamasisho kwa jamii. Wazazi kaunti ya Embu wamelaumiwa katika jitihada za kuhakikisha mpito wa 100% ya wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE wamejiunga na shule za sekondari, kidaiwa wengi wametelekeza majukumu yao ya kulipa karo ya shule. Vile vile washikadau wameelezea kuwa ndoa za mapema na dawa za kulevya zimechangia pakubwa, huku wanafunzi wakikosa kuendeleza masomo yao. Kila wakati tunakumbushwa ya kwamba ni lazima tuwapeleke watoto shule na wasome. Wale ambao walimaliza mambo ya darasa la 8, si ni lazima waendelee na masomo. Hawajafika kiwango ya kufanya kazi bado kiasi. Na wakati huu wa ujana wao ni lazima wafanye. Serikali ya Kenya imekuwa inatuhimiza ya kwamba tuwe na 100% transition ili watoto wetu wapate kupata nafasi ya kupata maarifa. Parents are not fully supporting education. And for that reason, all the responsibility etigeretwe alimu. Wazazi wameachia walimu watoto wao. And I would like to talk as a leader and also as a parent. Ni hatari sana wakati unaona, isipokuwa ni wakati wa corona, tunasema hatujapata nafasi ya kuita wazazi wote hapa. Ni vizuri wazazi watoto yetu tuwachukulie ni watoto yetu, na tusione wanatuchokesha.
Wanafunzi na walimu kutoka shule kadhaa eneo la Chesegon, kaunti ya West Pokot wamefanya maandamano kulalamikia utovu wa usalama eneo hilo na ongezeko la mauaji kwenye mpaka wa kaunti za West Pokot na Elgeyo Marakwet. Waandamanaji hao walitembea kwa zaidi ya kilomita 10 na kusema kamwe hawatarejea shuleni hadi wahakikishiwe usalama wao. Wakiongozwa na naibu katibu mkuu wa chama cha walimu NAT tawi la Pokot Magharibi, Raymond Lokotulia, walimu hao walizungumza na wanahabari katika soko la Alporo wakitaka serikali kuimarisha usalama eneo hilo. Since when the Chesegon police station was swept away by the floods that year, there have been no police station which have been set aside here to provide security to the locals and also to the institutions. So therefore we are appealing to the national government, especially the CS Matiangi and the counterpart, the IG police, Mr. Mutiambai, so that they can at least put a police station along the border here. Imekumbwa sana na utofu wa usalama. Kati ya mashule 18 ambayo yako katika zoni hii ya Cheptulel, shule 12 imeathirika sana na zaidi 5 ndio mbaya zaidi, ikiwemo shule ya msingi ya Chesegon ambayo niko. Kwa hivyo wanataka kusema kwamba tunaomba serikali hii kwamba watusaidie kupunguza makali ya mashambulizi haya. Sisi tunawawa kama maumbwa, na juzi mulisema mupeane mapunduki. Na kweli viongozi yetu aliteta kusema tupeane mapunduki na watu wao wakati tukaonyesha serikali akaua. Tunataka kuuliza serikali na uliza president wetu mpendwa ya kwamba sisi tumepeana mapunduki ndio tunawawa kama maumbwa sahihi, na hakuna mtu inastahili kuwawa bila hatia, na kama hakuna ulinzi si mturudishia mapunduki yetu ile tulipeana, tujichunge naye. Mvulana wa miaka miwili amepatikana ameuawa na kisha maiti yake kutupwa kwenye mtaro wa maji ya kunyunyizia mimea katika kijiji cha Kabatiro eneo la Kutus, kaunti ya Kirinyaga. Maiti ya mvulana huyo ilipatikana ikielea majini mapema asubuhi. Kulingana na babake mvulana huyo, Eston Munene, mtoto huyo alikula chakula cha mchana siku ya Jumapili kabla ya kujiunga na wenzake kucheza nje ya lango la makazi yao mjini Kutus, ila akatoweka dakika chache baadaye. Juhudi za kumtafuta zilikuwa hazijafanikiwa hadi leo asubuhi ambapo maiti yake ilipatikana. Saa 7 mchana na tukamtafuta kwa mto. Tumekuwa tukimtafuta, lakini sasa leo asubuhi ndio amepatikana. Venye amepatikana hatujaamini vizuri yule mtoto ati ni mto ilimpeleka. Nikaa kuna mtu alimchukua akamtendea unyama kisha akamrusha kwa mto. Tungeomba zaidi na zaidi jinsi serikali ingeweza kuchukua hatamu ili kulinda watoto, kwa sababu mzazi wakati mwingine ameenda kibarua kutafuta chakula, ameacha watoto mikononi mwa mtu ambaye hajui. Kwa hivyo tungeomba hata wazazi wote tuchikane. Ukiona mtoto ambaye unaona ni peke yake, jaribu kujua ako na nani na ujaribu kujua ameenda wapi. Leo amepatikana hii saidi ya Kabatero akiwa ameaga. Sasa hatujui nini kilisababisha mtoto kuaga, na hata kifo yake bado mpaka saa hii hatujajua ni nini ilimfanya akufe. Ombi langu ni kuuliza serikali inisaidie kuweza kufanya uchunguzi ili tujue kiini cha mtoto kukufa ama nini ilisababisha mtoto mdogo kama huyo wa miaka 2 kupotea bila sababu yoyote. Na mtazamaji, ni taarifa kusikitisha sana. Mtoto atakuwa amekukosea wapi? Wa miaka miwili amekukosea wapi ndio muangamizi? Tunatoa pole zetu kwa familia iliyofikwa na msiba. Mtazamaji, tunapumzika, tunarudi muda sio kwa mrefu. Wewe binafsi umepokea chanjo ya corona? Endapo hujapokea, tatizo liko wapi? Mbona haujapokea chanjo hiyo? Tunarudi na majadiliano muda sio kwa mrefu, na kusihi usiondoke.